Hi, Assalamualaikum. Today we are going to continue our lesson on subtopic 7.4 collision theory, which is our last subtopic for chapter 7. Okay, before we start our lesson, these are the learning standard that you should gain at the end of the lesson, which are number 1, to describe the collision theory. Number 2, to explain activation energy by using examples. And number 3, to interpret an energy profile diagram for exothermic reaction and endothermic reaction. Okay, first one kita nak recall balik. Kita dah pernah jumpa kinetic theory of matter masa kita belajar chapter 2 atomic structure hari tu. Okay, so according to this kinetic theory of matter, matter is made up of tiny and discrete particles that are in continuous motion and constantly colliding with each other. Jadi, bila berlaku collision with each other, so there are possibilities for the chemical reaction to occur. Tapi hanya possibility sahaja because not all collision results in chemical reaction. So kita nak tengok macam mana syarat dia untuk chemical reaction to occur. Maka itu akan bawa kita kepada seterusnya adalah collision theory. So according to this collision theory, only those collision which have the following characteristic, which is number 1, with correct orientation, and number 2, that possess a minimum amount of energy called activation energy. Yang syarat dua ni sahaja, maka dia akan results in chemical reaction. Those collision of particles of reactant that results in chemical reaction is known as the effective collision. Maka kita kena ingat syarat untuk effective collision ni berlaku ada dua syarat. Okay, condition number 1, for the particles to collide with the correct orientation. And syarat kedua, particles tadi juga syarat dia mesti ada minimum amount of energy called activation energy. Itu minimum amount of energy tu yang kita panggil sebagai activation energy. Maka collision yang mencukupi syarat macam tu kita kenali dia sebagai effective collision. Dan barulah akan ada chemical reaction yang berlaku. Okay, lagi sekali kita ulang apa tu effective collision. Is the collision in which already achieved a minimum amount of energy. This is the first condition. And condition number 2, at the correct orientation. Okay, syarat yang kedua. Okay, so during this effective collision, all bonds are broken and new bonds will be formed. Okay, let's look at this animation. It shows that for a reaction to occur, the particles must be collide. Okay, berlakunya collision between reactant A and reactant B. Dan seterusnya, mesti berlaku pada correct orientation. Okay, contoh kita dekat sini, we have particles A. Yang syarat dia, bentuk dia macam ni, and then particles B yang bentuk dia macam ni. Okay, jadi between particles A and particles B ni, dia mesti berlaku pada correct orientation, which is kalau particles B ni dia mesti datang daripada depan untuk collide with particles A. Okay, barulah berlaku pada correct orientation. Let's say particles B ni dia datang daripada arah atas ataupun arah bawah. Maka kalau daripada arah yang salah, orientation yang salah, dia takkan berlaku, takkan produce a product. So ini takkan dihasilkan lah sekiranya berlaku pada correct wrong orientation. So itu kita panggil dia sebagai ineffective collision. So ineffective collision is when particles collide with energy less than the activation energy and or with wrong orientation. Okay, jadi what happen to the particles? The particles will bounce back without reacting. So dia tak akan menghasilkan products lah. Alright, next kita nak tengok the number of effective collision in 1 second. Jadi ini adalah terms used for frequency of effective collision. Tadi kita dah jumpa pasal effective collision kan, collision yang ada minimum energy required, and then dia mesti berlaku pada correct orientation. Dan tambah sikit lagi, effective collision ni dia punya number of effective collision. Okay, kekerapan dia berlaku in 1 second per unit time.
Maka ini disebut per unit time, itu referring to the frequency of the effective collision. Dan apa hubungan dia dengan rate of reaction? The higher the frequency of effective collision, the higher also the rate of reaction. Okay, next. Okay, collision must have enough energy to overcome the activation energy of the reaction. So, apa itu activation energy pula? Okay, activation energy ini atau simbol use is EA is defined as the minimum amount of energy of collision that is required for particles of reactant to form products. Okay, in other words, activation energy is required to start a reaction. Okay, it's like an energy barrier that needs to be overcome before a reaction can take place. Maksudnya, kena melepasi activation energy tu, barulah chemical reaction tu boleh berlaku. Okay, different reactants will have different activation energy. So, sekiranya reactants tu ada low activation energy, maka kita katakan proses tu akan berlaku dengan cepat. This is a fast reaction. So, the rate of reaction will be higher. So, ini adalah gambaran untuk menunjukkan activation energy, EA. Jadi, let's say ini adalah reactant kita, A ni adalah reactant kita. So, reactant ini mesti dia akan ada minimum energy sebanyak ini energy. Dia cukup dia melepasi energy ini, barulah reactant ini akan di-convertkan kepada produknya. Okay, so ini adalah activation energy yang kita perlukan untuk start a chemical reaction. Okay, and then this activation energy also can be visualized by using energy profile diagram. Okay, untuk energy profile diagram, kita ada two types of energy profile diagram. Number one is for exothermic reaction. So, these are the diagram for exothermic reaction. Okay, untuk exothermic reaction, kita akan tengok nak cam dia adalah exothermic reaction. Kita akan tengok pada energy level of reactant. So, these are the energy level of reactant sebab ini adalah paksi bagi energy dia. Dan compare dengan energy level of products dekat sini. Maka kalau untuk exothermic reaction ni, energy level of reactant dia lagi E reactant dia lagi higher daripada E product. Energy level of product. Maka itu cam lah. Dia adalah energy profile diagram untuk exothermic reaction. Okay, and then activation energy dia dekat mana? Mesti ambil daripada level of the reactant, energy level of the reactant, which is kalau dekat sini, ni reactant, panjangkan. So, ini adalah reactant lagi. Kita akan ambil start daripada reactant sampailah kepada peak of the curve. So, it will be starting from here to here. Sampai ke peak ini adalah activation energy ataupun EA dia. Jadi, inilah energy yang needed untuk dia start a reaction. Okay, for exothermic reaction. Ambil daripada peak sampai ke energy level of reactant. Okay, ingat reactant sahaja. Okay, while the second energy profile diagram adalah untuk endothermic reaction. Okay, kalau nak cam, it is for endothermic reaction. Graph dia mesti energy level of reactant kat sini. Energy level of product dekat sini. Jadi, energy level of reactant is lower than the energy level of reactant. E reactant lagi lower daripada E product. So, kalau tengok E reactant tu lagi lower daripada E product, camlah itu adalah untuk endothermic reaction. So, bila kita buat satu graph, kita akan dapat peak dia dekat sini. Panjangkan terus ke energy level of reactant bawah sini. So, sepanjang inilah dia punya EA. Ni activation energy. Okay, itu adalah activation energy dia. Ingat, ambil daripada reactant. Bukan daripada produk, daripada reactant. Okay, next. Kita tadi dah jumpa pasal exothermic and endothermic reaction. So, what is endo and exo?
Okay, an exothermic reaction is a chemical reaction that gives out heat to the surrounding. So kita dah belajar masa form 3. Bila chemical substance tu gives out heat to the surrounding, okay, actually masa tu dia tengah forming a new bonds. Okay, maksudnya dia akan release heat to surrounding. Jadi surrounding temperature tu akan increases. Tu adalah exothermic reaction kan. Actually masa tu bila dia release heat tu dia tengah nak forming a new bonds. Okay, while vice versa for endothermic reaction, it is a chemical reaction that absorb heat from surrounding. So masa dia tengah absorb heat from surrounding, masa dia tengah absorb heat daripada surrounding ini, actually heat absorb itu untuk breaking of all bonds. Dia tengah guna untuk break all bonds. So bila dia absorb heat daripada surrounding masuk ke chemical substance itu, surrounding temperature will become cold. Okay, thermometer akan jadi decreases in the reading. Okay, next kita akan use the collision theory to explain the factors that affecting the rate of reaction. Okay, factor number 1. Okay, awak kena ingat untuk explainkan the factors ni, then using the collision theory. Collision theory ni sendiri mesti ada 5 points. Ni 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Setiap factor tu mesti ada 5 points yang complete. Okay, barulah kita boleh explain. Okay, untuk factor yang pertama, factor size of reactant. In terms of kita nak rate of reaction tu adalah higher, maka mesti mention smaller in size. Okay, dan dia hanya mempengaruhi pada solid reactant sahaja. So, point seterusnya untuk menerangkan faktor smaller in size ini bermaksud total surface area dia adalah bigger ataupun increases kan. Okay, so bila total surface area yang bigger, maka frequency of collision of particles of reactant will increases too. Maka dia akan berlakulah collision dengan lagi kerap. Okay, and then the frequency of effective collision pun akan increases. Maka last sekali rate of reaction pun increases. Okay, awak kena ingat point pertama dia mengexplainkan pasal factor. Okay, apa factor kita. And then point yang kedua menerangkan factor itu. Kalau smaller in size, mesti total surface area dia bigger. Point ketiga, frequency of collision. Point keempat, frequency of effective collision. Beza dia. Sebab not all collision akan resulting in effective collision. Tapi asalkan collision bertambah, effective collision pun bertambah juga. Dua-dua akan increases. Last kali barulah rate of reaction increases. Okay, faham? Kita tengok diagram. Ini adalah diagram untuk factor size tadi. Okay, we have two different size of marble chips here. Satu guna marble chips yang large, satu guna marble chips yang small. Jadi tengok untuk surface area yang small ni, sebab dia lagi smaller, jadi dia akan jumpa kerap lah dengan acid molecule. Acid molecule yang boleh masuk in between dia. Masuk sampailah ke dalam. Jadi bila dia boleh masuk sampai ke dalam, berlakulah frequency of collision dengan lebih kerap. So bila frequency of collision increases, maka frequency of effective collision also will increases. So the rate of reaction higher untuk smaller marble chips. Untuk size Factor yang kedua is the factor of concentration. Pun masih ada 5 point untuk explainkan factor of concentration. Point number 1, we talk about the factor here. So kita nak cakap pasal increase rate of reaction ni. Jadi factor tu, concentration tu mestilah increases. Okay. So point number 1 kita explain. When the concentration of the reactant increases, point yang seterusnya, macam mana kita nak explainkan pasal concentration ni? It is the number of particles of reactant per unit volume increases. Okay. Point yang ketiga, keempat dan kelima sama dengan point yang factor surface area tadi. Maka bila number of particles per unit volume increases, maka banyak particles dalam tu, maka akan berlakulah collision dengan lagi kerap.
So the term used is frequency of collision. Ingat frequency of collision. Term sini mesti betul. Frequency of collision increases. The frequency of effective collision also will increases. Ni pun istilah dia mesti betul. Frequency of effective collision. Okay, bukannya frekuensi collision efektif ke, effective frequency of collision ke, tak. Dia mesti frequency of effective collision increases. Last sekali, rate of reaction pun akan increases. Okay, ini diagram untuk yang concentration tadi. Okay, when you have, let's say ini adalah yang low concentration. Dan ini yang high concentration. Okay, so bila high concentration, dia lagi banyak number of particles per unit volume. So, molekul asid ni lagi banyak dia punya bilangan dia. So, bila lagi banyak bilangan dia akan jumpalah dengan marble chips lagi kerap. Maka collision dia tu akan bertambah. Frequency of collision increases. Frequency of effective collision pun increases juga. So, the rate of reaction higher. Okay. Okay, factor number 3 is the temperature of reactant. Okay, untuk factor temperature, when we talk about temperature, point number 1, temperature mestilah increase. Sebab kita nak cakap pasal higher rate of reaction kan. So, point number 2 mengexplainkan, so bila temperature increase, what happen? Jadi, kinetic energy pun increases too. Okay, so point 3, point 4, point 5 adalah benda yang sama. Frequency of colliding particles possess energy higher than the activation energy increases. So, ini adalah factor, ini adalah point yang frequency of collision lah, increase. Okay, sama lah macam tadi. Yang keempat pun sama macam tadi juga. Frequency of effective collision increases too. And then, last kali, the rate of reaction also will increases. Okay, ini untuk factor temperature. Yang ni yang low temperature, yang ni yang high temperature. So, kita tengok untuk yang low temperature, dia punya movement of particles tu sangat slow. Dia bergerak situ je. Tak panjang pun arrow dia kan. Okay, while untuk yang high temperature ni, tengok arrow dia panjang-panjang, maksudnya moves faster. So, bila dia moves faster, dia akan jumpa dengan lagi kerap lah. So, itu adalah frequency of collision increases. Maka, frequency of effective collision pun akan increases. Terus, the rate of reaction will become higher. Okay, point 3, 4, 5 sama lagi sekali. And last one, kita ada presence of catalyst. Sebab kita nak cakap pasal higher rate of reaction kan. Jadi, kenalah bagi tahu presence of catalyst. Okay, so when we talk about presence of catalyst, of course, a positive catalyst. We talk about positive catalyst. Apa cara dia positive catalyst ni boleh bantu rate of reaction higher dengan cara provide alternative path. So, ini point yang pertama mesti ada. Dia biasanya bersama-sama, bersekali dengan point yang kedua ini. So, alternative path yang dia provide tadi ada lower activation energy. Dua point ni mesti berada pada point yang sama. Okay, seterusnya, frequency of effective collision increases. Thus, the rate of reaction also increases. Beza dia dengan point yang lain. Untuk point yang catalyst ini, dia ada 4 point sahaja. Which is this is number 1, number 2. This is number 3. And this is number 4. Dia tak ada frequency of collision. Sebab all those collision yang ada catalyst, dia adalah effective collision dah. Okay, sebab dia dah cukup energy, activation energy dia. Semua dah rendah. So, dia adalah dah melepasi semua barrier tu. Semua adalah effective collision. Jadi, dia tak adalah point yang biasa, point lain, factor lain ada. Dia terus ke frequency of effective collision increases. And last kali, rate of reaction yang increases. Tengok diagram. Okay, macam ni kita boleh represent the presence of catalyst. Okay, if without catalyst here, daripada reactant, dia kena lalu jalan atas. Okay, barulah dia akan produce a product. So, dia lalu jalan yang penuh barrier. Okay, barulah dia akan menjadi product. Jadi, kita kata EA tu daripada peak sampai ke bawah, ini adalah EA. Tapi sekiranya ada catalyst, with catalyst, dia akan provide alternative path, shortcut lah, shortcut terus ke bawah.
dengan EA yang jauh lagi rendah, EA prime kita panggil. So EA prime ni adalah with catalyst, yang EA biasa tanpa catalyst. Okay, jadi dia akan terus increase in the frequency of effective collision, maka rate of reaction pun akan increases too. Okay, last kali ada juga factor of pressure to explain about gaseous substance. Tapi point untuk pressure ini dia sangat sama dengan point of concentration. Okay, sebab point yang pertama dia, so kita nak cakap pasal rate of reaction increases, mestilah pressure increases too. Okay, macam mana nak increase pressure? Ada dua method, by increasing the concentration of gas ataupun by reducing the volume of the vessel. So ini akan membawa kita kepada point seterusnya, number of particles per unit volume. Okay, ini mengexplainkan pasal increase in pressure tadi. Okay, dan point 3, 4, 5 samalah. Frequency of collision increase, frequency of effective collision also increase, dan rate of reaction pun akan increases. Okay, ini untuk diagram factors of pressure. Okay, let's say kita ada vessel ini, volume dia kita compresskan jadi half, tapi at the same time dia punya number of particles ni maintain, cuma dia punya space je berkurang. Jadi untuk space yang much smaller, still the same number of particles duduk dalam ni, maka akan berlaku collision dengan lagi kerap lah. So itu adalah frequency of collision increases, maka frequency of effective collision also increases. Last kali rate of reaction pun akan increases. Alright, so kita dah sampai ke penghujungnya. Kita akan recall balik apa yang kita dah belajar untuk subtopic 7.4 ini. Collision theory tadi kan. Collision theory states that a reaction only occur if the particles, cukup syarat dia. Number 1, mesti berlaku collision dulu. Okay, ini syarat yang pertama. Dan seterusnya, collision tu mesti bersyarat. Ini dua syarat untuk collision tu tadi. Sufficient energy and correct orientation. Barulah kita panggil dia sebagai collision yang effective collision. Okay, effective collision. Dua syarat ini. So, collision theory yang kita belajar tadi juga used to explain about these 5 factors one by one. Okay, kena ingatlah satu-satu. Kalau size of reactant, mesti talk about the bigger total surface area. Point yang 3, 4, 5 adalah sama, which is the frequency of collision between particles increases. Next, frequency of effective collision increases. Dan last kali, rate of reaction increases. Okay, itu size of reactant. Concentration dengan pressure, sama point. Point pertama, kita nak increasekan concentration, increasekan pressure. Sebab bila increase concentration and pressure, dia akan increase the number of particles per unit volume. Itu point yang kedua. Point yang 3, 4, 5 sama, which is frequency of collision between particles increases. Frequency of effective collision between particles increases. So the rate of reaction also increases. Okay, itu untuk factor concentration and pressure. Untuk factor temperature, temperature must be higher kan, point pertama. Point yang kedua, so bila temperature higher, nak explainkan temperature higher tu mesti cakap pasal kinetic energy. Kinetic energy of the particles also increases. Terus point yang ketiga, 4, 5 pun sama. More particles have energy to overcome the activation energy. Frequency of effective collision pun increases, so the rate of reaction also increases. Last sekali kita ada factor of catalyst. Catalyst mesti cakap pasal presence of catalyst, sebab kita nak increasekan rate of reaction. Jadi cara dia by providing alternative pathway with a lower activation energy. So semua tu adalah effective collision. So effective collision ni increase, the frequency of effective collision increases, thus the rate of reaction increases. Tapi semua tu dia akan membawa kepada frequency of effective collision. Kalau tengok semua 5 point ni, effective collision tu yang akan increase. Sebab dia ada relationship dengan rate of reaction pun akan increase. Ni increase, yang ni pun akan increase lah. Alright, so I guess that's all for today. Thank you for listening. Anything, just PM me. Siapkan modul CamQuest. Kita akan bincang nanti. Thank you and have a nice day.